ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களி குட் ஈவினிங் கைஸ். மாலை வணக்கம். வாங்க அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஈவெண்ட் ஏதோ இருக்குதான், மெயில் ஏதோ வந்து இருக்குது. ரிமோஜம்லாம் வந்து காலையிலே வந்து கிளைம் பண்ணி காலையிலே நம்ம வந்து விசும் பண்ணியாச்சு. அகில் அஹமத் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நம்ம இவனை எடுத்ததை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து தனியாக வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் லைவ் இருக்கும், போயிட்டு அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள். காலையில் வந்து இவனுக்கு மிஸ் பண்ணோம். 50-50 வின்படி இருக்கிறோம், அதுவே வேறு லெவலு. இப்போது என்ன பண்ணலாம், அப்படியே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு பேரலாக இவனுக்கு வந்து பாஸ் ஒரு மூட்டை அடிச்சிடலாமா? ஏன்னா வந்து ரெசின் சேர்ந்து நாம தான் போய்கிட்டு இருக்கு. இவனோட பாஸ் என்ன அப்போதாங்க போட்டிருக்கிறேனே. இதுதான் இவனோட பாஸா? பிரகாசம், வாங்க போகலாம். இது பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுக்கு வண்டை கலெக்ட் பண்ணும். எக்கச்சக்கமாக இருக்கேன். கேரக்டரை பில்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நாக்கு தள்ளிடும் போல இருக்குது. ஒருத்தங்க ஒரு பில்டு வேறு சொல்கிறாங்க. எப்படி பில்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு பெரிய கன்ஃபியூசனில் இருக்கிறேன். மச்சாப்கா கேமிங் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மாலை வணக்கங்கள் எல்லாருக்குமே. குட் ஈவினிங். ஏன் மேன் லோடிங் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறேன்? ஸ்டேட் வேலையை காட்டி விட்டுருச்சா? மறுபடியும் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுவான். நான் உருட்டுறேன் நீ. அப்புறம் ஆர்க்கு 2 வந்தால் போடுவீங்களா? ஆர்க்கு 2 போடலாம் ப்ரோ, சிறப்பாக பண்ணுவோம் வந்துச்சு அப்படின்னா. இப்போது இவனுக்கு நான் பில் பண்ணுற வர இது வேண்டாம், மாற்றிடுவோம். யாரை எடுத்துக்கிறது இதுக்கு? வைபியா எடுத்துக்கலாம். Are you going to hold a festival? ஆமாம், ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிறோம். இங்கே பாஸ் அடிக்க வந்திருக்கோம். ஃபெஸ்டிவலுக்கு போறியா? பாஸ் அடிக்க வந்திருக்கிறோம், ஃபெஸ்டிவலுக்கு கூப்பிட்டு போறியான்னு கேட்குறா. ஐயோ, உடச்சு விட்டானே. வந்துருச்சா? ஐயோ, இதுக்கே போட்டு விட்டேன்னு அதை. அநியாயம் பண்றேன் நான். வேற வழி இல்லை, வாங்க. ஒரு ரொம்ப ரேராக தான் இவனை அடிச்சிருக்கிறேன். கொஞ்சம் அமானுஷ்யமாக தான் இருக்கிறாங்க. அடு இத படம் கோட்டிக்காரனு இங்கே இருக்கு. அவனோட கண்ணை அடிச்சாலுமே படுக்க மாட்டான். மேலே மாறிடுச்சா இப்போ? அங்கேயே அடிக்கிறேன் கேடி. அப்பா, ஒரு வழியாக அழுத்த ஏற்றிட்டேன். இது ஏற்றுனா இது முடிஞ்சிடும், அவ்வளோதான். ஆனால் அது வர பஞ்சாயத்தாகி போச்சு. கூட்டிகிட்டு வந்த ஆள் சரியில்லையா? டேய், நான் AR-60 வர போகிறேன். இதுக்கப்புறமும் நீ வந்து ரெண்டு மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்தானா நான் எங்கே போவேன்? AR-60க்கு வந்து 2 மெட்டீரியல் தானா? ஆர்க் ஜெனிசிஸ் 1 போடுங்க ப்ரோ. ஆர்க் ஜெனிசிஸ் ப்ரோ எல்லாமே தான் சேர்ந்து தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. அகில் அஹமத், ஆர்க் ஜெனிசிஸ் 1 ஆர்க் ஜெனிசிஸ் 1 போட்டுருவோமே. அப்பா, டெய்லி கமிஷன்லாம் வந்து முடிச்சிட்டேன்.
ஸ்டோரி இங்கேருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுலேருந்தே வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டுறலாம். அவனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து உள்ள அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவான். வழக்கம் போல் வந்து நம்ம கேத்ரின் கிட்ட இருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது காலையில் லைவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைட்டாக இன்ட்ரோ மட்டும் அதில் வந்து பண்ணியிருப்பேன். கேத்ரீனை கடத்திட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? வாங்க. இப்போ வந்து நம்ம வேறு வேறு கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம். இன்னும் அவனை பாஸை நிறைய முறை அடிக்கணும் தான், பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எங்கடா இருக்கிற டேய்? தான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு எடுத்த கேரக்டர் எல்லாம் வந்துருமா? ட்ரிகர் பண்ணி விட்டா போச்சு. நம்ம அப்படியே கன்டினியூ பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேத்ரின் உடம்புக்குள்ள நெகிடா ஆர்கான் உள்ள இருக்கு, அது இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி இப்போ பேசுறது கேத்ரின் கிடையாது. சேஜஸ் வந்து எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம்? ஓகே, கொஞ்சம் ஏற்கனவே நான் வந்து பண்ணிட்டேன். I've already tried that. And all the key members of the academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. ஓகே, அந்த காதுல இது பண்றத வந்து மாட்டானுங்க. அத மாட்டனானுங்கலாம் இவ வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவா. அத தான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி இவளோட உருவம் இது இல்ல, வேற. But this trusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the என்னது ப்ரோ போடுற அகிலமர்? என்னது அது கமெண்ட் புரியல. In any case, I probably can't take over their minds directly. In case I probably cannot take over their minds directly. டைரக்டா வந்து என்னால வந்து இது பண்ண முடியாது. அவங்க காதுல இது பண்ணிட்டு இருக்கறப்ப தான் வந்து என்னால வந்து அதெல்லாம் வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். ரொம்ப அது கஷ்டமான விஷயம். மாட்டிக்கிடுவோம். No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. எல்லாரோட doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Oh, சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன். We're in the dark as a படு சந்தோஷப்படு. கொஞ்ச நேரத்துல சோறுன்னு கதறுவே. Any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, ஏதாவது ரிஸ்க் எடுத்தோம் அப்படினா வந்து மக்களை தான் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும். ஏன் பண்றமா நீ? கார். Are we really out of ideas? உண்மையிலேயே உங்ககிட்ட வந்து ஐடியா எதுவுமே இல்லையா? Something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? ஆமா, நீ ஏன் வந்து ஊரூத்தலே வரலாம? எதுக்கு கேத்ரின் மூலமா வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கற? Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved. ஏற்கனவே உள்ள வந்து இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறவங்கள தான் வந்து நான் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. உங்க லெவல் என்ன? AR59 bro. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Okay, யாரோ மைண்ட்ல இருக்குறாங்களா? That female scholar named Sataria. Sataria அப்படினு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தங்களா? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the grand sage of the academia? அப்ப அவளை போய் பிடிங்க. We ran into her basically every time the Sub-Zero 95 player 1 year. You could even say we're old enemies. Bro, என்ன கேக்குற man நீ? நான் கென்ஷினுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கறேன், நீ ஆர்க்குக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கறியா? ஆர்க்ல நான் 140 தம்பி.
I've always liked observing all kinds of people. Yo. And Sitaria has always Dancing stood out job from the pode. crowd. She was born in the desert and was அவ வந்து hailed as the பாலைவனத்துல வந்து greatest பிறந்திருக்கிறா. genius. அதுக்கு அப்புறம் வந்து Her academic gifts allowed her special admission into the academia and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. okay. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Sitaria means star. Star When she lived அப்படினா in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. brightest Later on, star she ரொம்ப was chosen by the பளிச்சு sun. நெறியிற நட்சத்திரமாங்க. The star was given a place in the daytime sky. சொன்ன உடனே to உடனே வந்து complement நைட்டா the sun's மாறிடுச்சு dazzling பாருங்களேன். light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought காய்ச்சிட்டு forth எடுத்து many disasters. ஆர்க்கில் உள்ளது இதுக்கு The வந்துருச்சு. star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. okay. From the sound of it, Sitaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really சீக்கிரம் support the பாலைவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போடா. academia. இங்கவே வந்து நம்ம She இவ்வளோத்தையும் வந்து still feels பேசிட்டோம்னா guilty வந்து about என்ன not ஆகுறது? doing more for the desert, right? She's அப்ப just நீங்க running away from her problems. நீங்க அப்போ 150 இல்லையா? When they are presented with complex moral issues, many No, people will 140 simply plug their தான் ears தெளிவா and go with the சொல்லிட்டேன். flow until the problem can't be fixed anymore. 140 தெளிவா தானே சொன்னேன் நானு. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she என்ன had அப்ப நீங்க already 150 become இல்லையானா the என்ன sage's அர்த்தம் இருக்கு accomplice. அதுல? She can't deny her part in their schemes anymore. முஸ்டாக் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். என்ன தம்பி அர்த்தம் அதுல? அகில் அஹமத் 150 இல்லையானா என்ன அர்த்தம்? நான் தான் தெளிவா தானே சொன்னேன் We must 140 somehow make her லெவல் face தான். her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sitaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. ஓகே, கொஞ்ச நாளுக்கு ஒருக்க வந்து சிட்டியில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வருவாளாம். அந்த நேரத்தில் தான் அவளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமா? To prepare, let's go check out some of her favorite spots. அவளோட ஃபேவரட் ஸ்பாட்டெல்லாம் போயிட்டு வந்து செக் பண்ணிப்பாரு. ஓகே, கடைக்காரன் வியாபாரமா என்னது வெண்டாரா நம்ம மாறிடணுமா? This should be Sitaria's favorite fortune-telling spot. எப்போ ப்ரோ ஆர்க் லைவ் பிளான் பண்ணல ப்ரோ. வீடியோ தான் வந்து இன்னும் அடுத்து இன்னொரு வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு, எடிட் போயிட்டு இருக்கு. லைவ் எதுவும் பெருசாக பிளான் பண்ணல, பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ, பிளான் பண்ணிட்டு வரேன். லைவ்ல வந்தால் ஏதாவது பண்ணணும்ல. சண்டே வந்து நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்காக வரேன். மற்றபடி ஏதாவது நான் பிளான் பண்ணிட்டு தானே வரணும், சும்மா வர முடியாதுல்ல. Have you become troubled over your உங்களுக்கு தான் வீடியோ வந்துட்டே தானே இருக்கு. The divine voice of wisdom. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ, 2 வீடியோ தான் போட ட்ரை பண்றேன். நான் ட்ரை பண்றேன் இதுக்கு அப்புறம் வந்து 2-3 வீடியோ. எல்லா கேமுமே கலந்து பண்ணுன்றப்போ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது. You've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? ஓகே, என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கு, நீ அத ஃபியூச்சர்ல வந்து Of course. In that case. குழந்தை மாதிரி பூனை வந்து கத்துது, எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps at some time in the past, you have somehow offended the gods. Okay. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects. No problem at all. ஒரு பிரச்சனை இல்ல, பார்த்து சொல்லுங்க. The gods have Start to spoken. Valley gameplay The bro. truth Start to shall Valley be na என்னது? revealed.
அப்படினா என்னது bro? Your life shall continue on for Stardew Valley-na என்னது? many. Marut, did you two spoil my divination? I've never இதுக்கு read வந்து a என்னோட fortune இதை so வந்து absurd. கெடுக்குறீங்க. அமைதியா இருங்க. எனக்கு தான் வந்து அவ ஜோசியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கறாள்ல. கம்முன்னு உட்கார்ந்து அவ என்ன சொல்றான்ங்கறத கேளுங்க. Thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. இவகிட்ட பேசுறப்ப மட்டும் வந்து கேத்ரின் வாய்ஸ் வந்துருது. நம்ம கிட்ட பேசுறப்ப மட்டும் நெகிடா வாய்ஸா? Offerings for Harut and Marut on your next visit. Perhaps they could help you reverse the wheels of fate. நீங்க கிட்ட இந்த புரியாததே இந்த விஷயம் தான். மணி கணக்கா ஒரே இடத்துல வந்து அப்படியே வந்து நிப்பாட்டி வச்சிருவானுங்க. Is this another one of Sataria's favorite stalls? இது வந்து சட்டாரியா வர ஒரு முக்கியமான கடையா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. It belongs to a king. இது வந்து அக்கியமுக்கு வந்து சொந்தமானது. ஓகே. She first moved to Samari City. ஓகே. So she still comes by whenever she has time. டைம் இருக்கிறப்பலாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து இங்க வருவாளாம். Carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Okay, பார்க்கலாமா நாங்க? Aren't you Miss Catherine? Catherine தானே நீ? Adventurers Guild. நீ எங்க வந்திருக்கறமா? For some big business. Speaking of, where did you learn this trade? எங்க நீ வந்து இப்படி ட்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து கத்துக்கிட்ட? He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. Okay. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. clay வச்சு ஏதோ பண்றேன் அப்படின்றான். அதுக்கு அப்புறம் வந்து ட்ரேடும் பண்றேன்றான். திரும்ப அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்னோட பிசினஸ் வந்து நல்லா போச்சு. So is your father still working as a mason? அப்பா இன்னும் வந்து வர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Okay, roofல இருந்து கீழ விழுந்துட்டாராம். Over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. Port Ormosல வந்து சும்மா வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறாராம். இதுக்கு அப்புறம் வந்து வேலைக்கு போலையாம். I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy. All our goods are sure to meet your every need. Okay. கடைசி வரை என்ன டெசர்ட் கூட்டி போக மாட்டே. அதுதானே உன்னோட பிளான்? This should be our final stop. ஓகே, இதுதான் வந்து நம்மளோட இந்த ரெஸ்டாரன்ட்ல தான் வந்து அவ வந்து சாப்பிடுவாளாம். ஓகே. Nahida, you've really thought of everything. இதுதான் என்னோட டியூட்டி. எல்லா சிட்டிசன்ஸையும் வந்து ஃபாலோ பண்றதா என்னோட வேலை. ஏய், இது ராணா மாதிரி இருக்கு. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? இல்ல ராணா இல்ல. I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Okay. That's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. Marine engineering ல வந்து வேற லெவல்ல இன்ட்ரஸ்டா இருக்குதா அவளுக்கு. And spent my entire childhood staring at the ships. Okay, லியோ ஹார்பர்ல தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கறாளா அங்க ஹார்பர்ல. To study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. Okay, talent கம்மியா இருக்கறனால வந்து அகாடமியில வந்து எடுத்துக்கற மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம். And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. அடுத்த இதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து போய்டுவேன் அப்படின்றா. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Okay. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. Okay, இது வந்து ரெஸ்டாரன்ட் இது மாதிரி இல்லையா? பிரைவேட் பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு மட்டும் தானா?
அப்போ அவ வந்துட்டு Thank you போறது so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. happy. நேதா ஸ்ரீ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஹாய் ப்ளீஸ் நெகிடா So, Does it- was that everybody? இவங்க எல்லாரும் தானா Familiar faces should be enough for Sataria. ஓகே இவங்க மட்டுமே போதும் What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sataria face her problems. Sataria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. ஓகே I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now. பெரிய பிளான் பண்ணி அவளை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து இது பண்றாங்க மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே மறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டுருக்கு நீங்க பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க All she's done is conspire with the sages. So how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be weary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So you mean you're going to possess those people we just talked to? ஓகே Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long ஓகே as ஓகே everything goes நிறைய smoothly, வேற லெவல்ல we'll get பெரிய through பிளான் to போகும் போல Sataria for இருக்குது sure. ஏமா இது She'll எவ்வளோ never நேரம் guess போத்தல that we ஸ்டோரியில் had அதனால தான் anything ரொம்ப to do with it. சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் So that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? நாங்களா பண்ணணும் I don't know how to possess anyone. எப்படி That's பொசஸ் no பண்ணணும்னு problem எங்களுக்கு at எப்படி all. தெரியும் I'll just share all their senses with you once I've possessed them. ம் As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. ஓகே Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? நீயே அதை பண்ண வேண்டியதானே எதுக்கு எங்களை விட்டு பண்ண சொல்லிக்கிட்டு Although இருக்கிற I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. ஓகே அவங்கள மாதிரி என்னால் வந்து கரெக்டாக வந்து நடந்துருக்க தெரியாது அப்படின்றா Painfully obvious whenever you try to pass. If it was at all possible, ம் I would have preferred to leave these people alone. ம் But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. ஓகே Don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. ஓகே நாளைக்கு மதியானம் வந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறா அப்போ வந்து நாளைக்கு மதியானம் 12 மணியை மாற்றிட்டு வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்ட்டி செட்டப் ஏன் போகிறேன் நாளைக்கு 12 மணிக்கு என்ன பார்க்க வந்தா குமாரோ நான் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி பண்ணினா என்னங்க அர்த்தம் சீரியஸாக சொல்லுங்க வந்ததும் அந்த ரீஜனுக்குள்ளே உடனே கூட்டுட்டு போகணும் அதுதானே வழக்கம் இங்கே கேத்ரின் பிளேஸுக்கிட்டவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எவ்வளோ நேரம் ½ ஆக போகுது ½ வச்சு செஞ்சாச்சு லென்த்தி ஸ்டோரிஸை வந்து கம்மி பண்ணினா உண்மையாலுமே இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக போகும் அது Here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. ஓகே பொசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டான இடம் வேணும் I'll leave that to you. I trust you'll know what to say.
like they've நீ already நர்வஸ் started ஆயிட்டு போ, packing. நான் தெளிவா தான் Let's find இருக்கிறேன். a hiding spot பைத்தியம் and பிடிச்ச get பாய்வானே, நீயும் பயந்து என்னையும் பயமுறுத்துற. குறுகுறுன்னு இப்படி பார்த்தாலே பொசஸ் ஆயிடுவாங்களோ? என்னங்க இது? அவ்வளோதான். That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இந்த உடம்புக்குள்ள வந்து நம்ம Are you இருக்கிறோம். still listening to me, Nabia? நான் சொல்றதா நீ கேக்குறியா? Of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. ஓகே, நீ சொன்னது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கேட்டுட்டேன். Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. மறுபடியும் பூனைய பாறேன். Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? ஏதோ வித்தியாசமா I always நடக்குதுன்னு thought they அவளும் were புரிஞ்சுக்கிட்டா. quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? ஐயா, இதோட ஒரிஜினல் பேரை தப்பா சொன்னேன்னா அது வேற கேன்சல் ஆயிருமா? என்ன பேரு சொன்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி? Are you sure? Those aren't ringing a bell for some reason. Well, actually they have many names. Which names I use depends on my mood. இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்கு. நான் மூடு வரப்பெல்லாம் ஒரு பேரை சொல்லி I கூப்பிடுன்னு சொல்லி see. சொல்லுதா. I imagine that must be hard for the kitties too. So, which fortune do you want me to read for you today? இன்னைக்கு வந்து For another echo of the divine voice of wisdom. ஓகே. I'd like to get another reading on my love prospects. But to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, என்ன could you வேணும்? do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. இருக்கிறத பார்த்துட்டான்னு No நினைக்கிறேன் problem எனக்கு at தெரிஞ்சு. all. The gods will reveal the truth. கடவுள் எல்லா உண்மையும் வந்து ரிவீல் பண்ணிடுவாரா? The gods are asking, கடவுள் Sataria, கேட்க. why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods அங்க really இருந்து know அவ everything கேக்குறதுக்கு I've been வந்து thinking இவன் அப்படியே கேக்குறான். Sataria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Okay. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. Forgiveness And என்ன வந்து if I may மன்னிச்சிர ask, சொல்லு. Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? யார் உன்கிட்ட பேசுறா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. Scarlet King தான் வந்து The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Scarlet King Even ரெங்க though முன்னாடி news of அப்பவே the வந்து Scarlet King's போயாச்சே. resurrection has been spreading like wildfire. It's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? எப்படி வந்து இப்ப இருக்க முடியும் அப்படினு சொல்லி கேக்குறா. வெவரமா. I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? நீ வந்து இத வந்து As a இது child of பண்றியா? the உண்மை desert, இல்லன்னு I சொல்லி am only நம்புறியா? reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. இப்ப போணும். என்ன மதிக்காம கிளம்புறா? இருக்கு மக்களே. இவ ரொம்ப பெரிய ஆளா இருப்பா போல இருக்கே. She just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. ஐயா உன்னை விட பெரிய ஆளா இருக்காளேமா இவா. ஈஸியா வந்து இருக்கிற இடத்தெல்லாம் வந்து ஸ்பாட் பண்ணிடுறா. Show up out of nowhere and berate her? That must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all.
All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. Okay, அவளை போயிட்டு பிடிக்கணுமா? இப்ப மாத்து சொன்னியேமா. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா இப்படி மெரிச்சு பண்றா பாரியா, இப்படி மெரிச்சு பண்றா இப்போ மறுபடியும். I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? என்ன வர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. கார்டன் வர்க்கா? அடிச்சு விடுவோம். ஐயோ என்ன வர்க் கேட்டிருப்பா உண்மையாலுமே. Gardening? But don't you hate everything to do with plants? I still remember getting mad at you for secretly throwing away the bonsai that I gave you as a present. Well, you see, a friend told me that the secret to self-improvement is to work on things you're not so good at. Fair enough. I didn't think that was something you would consider. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? இன்னும் வந்து இங்க தான் இருக்கறானா அவன். He's been retired there for a while. ரொம்ப முன்னாடியே வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு. ஜேம்ஸ் பிஜே ஹலோ ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஹாய். The king has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Denji. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? Academia-va? என்னது சொல்லு, ஏதாவது ஒன்னு சொல்லு. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray the Scarlet King. And now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? நீ வந்து Scarlet King-க்கு வந்து இதோ ஐடியா. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? என்ன இவ எல்லாத்தையும் இப்படி மாத்திட்டா அப்படினா வந்து you the strange one? The one who still can't pick a side. Hi bro, வாங்க வெல்கம் bro வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எல்லாரும் ஸ்டோரி முடிச்சாச்சா? ஸ்பாயிலர் யாரும் போட்றாதீங்க ப்ளீஸ். பண்ணிட்டீங்க அப்படினா வந்து ஸ்பாயிலர் மட்டும் எதுவும் வேண்டாம். You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, நானும் சைனை விஷ் பண்ண போறேன். ப்ரோ யோசிச்சுக்கோங்க ப்ரோ. சைனை வந்து நீங்க ரைடன் அளவுக்கு டேமேஜ் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளே ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு, ஆனா வந்து டேமேஜ் எதிர்பார்க்க முடியாது, பார்த்துக்கோங்க. உங்க விருப்பம் தான். நல்லா பில்ட் பண்ணும், ரொம்ப டஃபாக இருக்கும். ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் பக்காவான ஆர்டிஃபேக்டாக போடணும். போயிட்டு ரைடன் இருக்கு அப்படின்னா வந்து என்ன கேட்டால் நான் வேணான்னு தான் சொல்லுவேன். பார்த்துக்கோங்க, உங்கள் விஷ் தான். ப்ளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் வந்து எப்போ விளையாடுவீங்க அப்படின்னா வந்து எடுத்துக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா வந்து எடுக்க வேணாம். எனக்கு இந்த கேரக்டர் டிசைன் இது பிடிச்சிருக்கு, அந்த காரணத்தினால தான் எடுத்தேன். டேமேஜ் அவுட்புட் கொடுக்க வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் தான் தோணுது. ஆமாம் ப்ரோ, கெச்சிங் பெட்டர்னு அப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, அப்பெல்லாம் இல்லை. நான் ஒன்றும் பில் பண்ணல, பில் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். பண்ணுங்க அப்போ விஷ் பண்ணுங்க, அடிச்சு போட்டு விடுங்க. நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்னேச்சர் வெப்பனோட எடுத்துருங்க. வெப்பனை எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா டேமேஜ் அதிகமா பண்ணுவோம். சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருந்தான்னா Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well. நீயுமே மாறிட்டியா? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. எல்லாரையும் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கறான் நீடா. 50-50 லூஸ் பண்ணா ரைடனுக்கு சேவ் பண்ண போறேன். சிறப்பு பண்ணுங்க. நான் வந்து இப்போக்குள்ள 50-50 எல்லாமே வின் பண்ணிட்டே வரேன். எனக்கு எங்க இருந்து அந்த லக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியல சீரியஸாவே.
Even now, Satari is still trying to run from her problems. Okay. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Okay, இங்க out of control போயிக்கிறதா? Tell me what's happening in the city. என்ன நடக்குது இங்க? They're infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Okay, நிறைய பேர் வந்து மாத்திட்டாங்களா? What kind of heresy are you talking about? என்னது அது? The Scarlet King. Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. நிறைய பேர் வந்து Scarlet King வந்து நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆர்கான் கோஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு bro, ஆனா நானும் இன்னும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணல. The Scarlet King is இன்னைக்கு முடிச்சிருவேன். ஏன்னா நிறைய ஸ்பாயிலர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, எவ்வளவு bro இருக்கு பிடி ரீச் பண்ண முடியுமா? The desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? Centrain, hi bro, வாங்க welcome bro, welcome to the stream. Come on மக்களே, பாக்குறவங்க அப்படியே மறக்காம லைக் டிக் அப்படினு சொல்லி தட்டி விட்டுருங்க. 45 பிடியா எவ்வளவு இருக்கு? கரெக்ட்டா ஒரு இத ரீச் பண்ற அளவுக்கு இருக்கா? 80 வரைக்கும் இருக்கா? எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ண வச்சு செய்றாங்களா? அவ்வளவுதான், இவள ஒரு வழி பண்றா நெகிடா. நம்மள ஒரு வழி பண்ணாலே போன தடவை அந்த மாதிரி இப்ப இவ மாட்டிக்கிட்டா. Seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring 40 vc இருக்கு, நான் விஷ் பண்ணிட்டேன். No matter how much I may try to ignore it, my guilt always comes. கிடைச்சிச்சா? இப்ப கிடைச்சிட்டானா? சரி, சைனோ கிடைச்சிட்டானா? You won't necessarily lose your எனக்கு ஒண்ணே ஒன்னு கொடுத்தாங்க bro. Facing the truth. ஒண்ணே ஒன்னு கேண்டேஸ். Did you really want to conduct your research? 45 40 பண்ணிட்டா bro, 85 விசா ஆயிருச்சு. How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? 5 பிடியில இருந்தீங்க 40 விசா பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. That's not important. நான் நினைச்சேன் 45 + 40 ன்னு கூட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். And to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a அந்த ஐடியில கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 4 இல்ல 5வது 50-50 வின்னு bro, அவ்வளவுதான் bro என்னோட லக். அப்ப பாத்துக்கோங்க. ஓகே bro, வழியா வந்து முடிவுக்கு வந்துட்டான். How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் தெரியும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ட பத்தி. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலா வந்து வச்சிருக்காங்களா? நன்றி गाइस, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பா சைனோ கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். இல்ல வந்து நெகிடாக்கா விஷ் பண்ண போறீங்கன்னா நெகிடா கிடைக்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்த பேனர்ல. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? நான் 2 times win பண்ணிருக்கேன். ஊட்டாவா and யூலா. நான் ரெண்டு ஜாங்க்லியுமே என்னோட T0 ஜாங்க்லியும் வந்து 50-50 வந்து தான் இவ வின்னு. அதுக்கு அப்புறம் யோய்மியா வின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. யோய்மியா வின்னா இல்லையா டவுட்டா இருக்கு, மறந்துட்டு. யோய்மியா இப்போ வந்து ஐ நோ யோய்மியா 50-50 வின்னு தான் நினைக்கிறேன். சரியா ஞாபகம் இல்லனா. Let me see. Let's use the most primitive method. Okay. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the academia entrance. Okay. The academia எடுத்துட்டு வர சொல்லலாமா? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap.
இது வந்து ட்ராப் இல்ல அப்படின்றா. this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. ஓகே, நான் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன். அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்றா. ஓகே. If I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Okay. Maybe it's time for me to find a god to believe in. இந்த நேரத்துல வந்து நம்பணும். Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, அப்ப கூட இது பண்ணதுக்கா இன்னொரு 5 ஸ்டார் கொடு பிரியா. I'll pray. But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. மறுபடியும் வந்து நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து அட்வென்ச்சர் கில்ல வந்து என்ன பாரு அப்படின்றா. சிட்டுக்குருவி நல்லா இருக்கு பக்கத்துல பறந்துக்கிட்டேன். நாளைக்கு ஈவினிங் வரணுமா? மணி நாளைக்கு 19 மணி 19 மணிக்கு போகணுமா? போவோம். நான் நினச்சது வந்து சரி ஒருவேளை இயர்லியாகவே வந்துட்டான், சைனோ இயர்லியாகவே வந்துட்டான் அப்படின்னா வந்து உடனே வெப்பன் பேனரில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன யோசிச்சானா சரி சைனோவே வேண்டாம், நம்மக்கிட்ட நிறையாவே வந்து ஸ்பியர் கேரக்டர் இருக்குது, அதனால் வந்து ஸ்பியரை மட்டும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சரி சைனோவே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஃபைனலாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன். அப்புறம் நாளைக்கு லைவ் போடுங்க ப்ளீஸ். நாளைக்கு லைவ் போடுவோம். அப்புறம் இப்போவே லைவில் தானே இருக்கிறோம். வெப்பன் எடுக்க போகிறீங்களா? பிளானில் இருந்தேன், இப்போ இல்லையே. 0 ப்ரோ, லிட்ரலி 0. வீடியோ பார்த்தீங்களா? வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். வீடியோ நான் குட்டியாக போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க. லிட்ரலி ஷாப்பில் போயிட்டு ஒன்று வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணேன். அப்போ வந்தான் நான் இதுலேருந்து ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் வெப்பன் ஏதாவது வாங்கிக்கலாம்லாம் பிளான் பண்ணேன். போச்சு. நான் கரெக்டாக காட்டுறேன் பாருங்க. 81st விஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். 81வது விஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் வந்திருக்கிறானா. அதுக்கப்புறம் விஸ்ஸே பண்ணலையா? அடுத்து ஒரு 4 ஸ்டாருக்கு வந்து பண்ணணுங்க. அடுத்து ஒரு விஸ்ஸு பண்ணால் 4 ஸ்டார். 1 2 3 4 4. ஆமாம், ஒரு விஸ்ஸு பண்ணால் 4 ஸ்டாரு. கேண்டைஸோட அடுத்த கன்சலேஷன் கிடச்சா கூட நல்லாயிருக்கும். 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12னா 60 ஆச்சா? 60 65 70 75 80 பாருங்க. கரெக்டாக வந்து எத்தனை 80வது விஸ்ஸு. 80 81. ஆனிவர்சரி ப்ளஸ் டெசர்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் பண்ணால் கொஞ்சம் ப்ரிமோஸ் கிடைக்கும். ஆமாம், லைவ் பார்த்தீங்களா? எடுத்துட்டேன். என்ன வரப்போது ஏது வரப்போதோ வந்து ஒரு பதட்டம். Catherine, we're here. Oh, you are the other Catherine, right? நீ என்ன காத்திரின்னு? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Okay. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. Okay. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. அதை தான் யோசிச்சேன்னா அதை அப்பவே சொல்லியிருந்திருக்காண்டாமா. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's
quiet. You're not getting paranoid, ரொம்ப are you? அமைதியா இருக்கு. என்ன பேய் வந்துருன்னு சொல்ல போறியா? I think he's right. எனக்கு 50-50 லூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ரெய்டன் கேரண்டீட்ல எடுத்துடலாம். Look around. அந்த There seems to be பாசிட்டிவிட்டி fewer தான் ப்ரோ people in the வேணும். streets. எது கிடைச்சாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து தெம்பா இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டரே கொடுத்துருவாங்க. நான் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் மைண்ட் செட்டில் வந்தேன். மோனா வந்து C4 கன்சலேஷனு. சரி ஓகே வருத்தப்படாத. அதுக்கப்புறம் நெகிடா எப்படி இருக்கிறான்னு பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இல்லை வந்து அதுக்கு அடுத்து வர ஏதாவது கேரக்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டேன். I also can't quite figure out why things feel a little off. அப்புறம் தான் வந்து இவன் வந்தான். But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. நீ இருக்கிறனால வந்து பாய்மான் வந்து எப்போவுமே சேஃபாக தான் இருக்கும். சரி சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி வந்து நினச்சிக்குது. டினாரி கிடைச்சனால நல்லா இருக்கும் லூஸ் பண்ண. ப்ரோ டினாரி இப்போ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறான் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமாம் இதை உங்ககிட்டலாம் வந்து நான் சொல்லலை. பண்ண முடியாதான். டினாரி வந்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க. வந்து டினாரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க வந்து இதில் பண்ணலாம். டின்ஹாரி 3ஆவது இலுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். டின்ஹாரி வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மஜா பண்ணுங்க. 4 ஸ்டார்லேயுமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேனரில் வந்தது எல்லாமே வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு. டோரி, குக்கீஸ், நபு, ஹைசு எல்லாருமே வந்து வந்துட்டாங்க. ஸோ டின்ஹாரி வேணுன்றவங்க இதில் பண்ணுங்க. ஆனால் வந்து கிடைக்கிற சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். கிடைக்கிற சான்ஸு கம்மி. நெட்டு வேறு வந்து போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருங்க ஒரே நிமிஷம். ஈவினிங் டைமாடா ரஷ் டைமு? இந்த டைமில் ஏன் நெட்டு வந்து வச்சு செய்யுது என்ன? இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ப்ரோ அதான் 50-50 லூஸ் பண்ணால் டின்ஹாரி கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே வாங்க நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்டோரியவே கன்டினியூ பண்ணலாம். போமா நான் இன்னும் உனக்கு வந்து அந்த வண்டு பொறுக்க போல. அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ் ஒரு தடவை தான் அடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்களேன். ஒன்றுமே பண்ண கிடையாது அப்படியே இருக்கிறான். இதுக்கு என்னடா அது ஒரு இதுக்கே 10 வண்டு வேணுமா எனக்கு வந்து? ஐயோ இது பண்ணுறதுக்கே வந்து இன்னும் லெவல் பண்ணுமா? குதிக்கிறீங்கடா. நான் ரொம்ப ஆனால் நான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக எதிர்பார்த்தேன். பரவாயில்ல. ஆனால் இன்னைக்குதான் லைவ் நின்றா சொல்லுங்க ப்ரோ. சோதனைங்க எனக்கு இந்த நெட்டு ஏன்டா வெறுப்பேத்துற என்ன? சுத்தனு தானே வந்து சொல்லுங்க. நெட்வொர்க் சுத்து தான் என்ன இருங்க. எல்லாம் நான் ரொம்ப கம்மி பண்ணிடுறேன். பேக் டு ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு. நெட்டு பழையபடி வந்து பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈவினிங் டைமில். தெரியல. ஓகே வாங்க போகலாம். ப்ளீஸ் அந்த டெசர்ட்டுக்கு கூட்டு போனீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஓகே. ரொம்ப பதட்டமாக ஓடி வந்து ஒளியாதரா பயமா இருக்கா இல்லையா? என்ன எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க? The triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Hey, Patuya. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person.
Clearly she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. அவளுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து தெரியல, கண்டுபிடிக்க தெரியல. The people of Sumeru City. எல்லாரையும் வந்து What have you done to them? ஹார்பிஞ்சரா? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. இவன் தான் வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்ப They can வச்சிருக்கான். no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. அவங்கள எதுவும் பண்ணிடாத. You need to get out of here. What? That guy's a Childish ignore மாதிரியா? I can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. ஓடு வேற லெவலு. ஒரே செகண்ட்ல மாத்தினாவாரு. ஒன்னும் நெய்டா மேல வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இது வந்துரும் போல இருக்கேன். Don't worry. We'll meet again outside of the city. Bro, pity problem. என்னாச்சு bro? Free chance. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. நீ தான் வந்து god of wisdom அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டான். 79 plus 50 போயாச்சு, ஆனாலும் ஒன்றும் கொடுக்கலையா? ஓ மை காட். எனக்கு 85, எனக்கு 81 தான் ப்ரோ கொடுத்தாங்க. கேரண்டீடா? கேரண்டீனா ஒன்றுமே டைம் இருக்கே ப்ரோ. அந்த நம்ம இதுலலாம் வந்து சுமரு மரத்தெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாச்சா? அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணால் அதுலேருந்து 2 விசு கிடைக்குதுல, அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு எடுத்துருங்க, அவ்வளோதானே? Paimon wasn't counting on running into a new harbinger here, let alone such a high-ranking one. The guy was number 2. So scary. ரொம்ப வேமுறுத்தனமா இருக்கிற அந்த டாக்டர். Remember Tainari told us. Tainari வந்து சொல்லி இருக்கிறான். Did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. Okay. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the doctor. Okay. நம்ம இந்த பிரச்சனையை வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டோம். The doctors in the picture were no longer just dealing with the academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Daily. Another gnosis? Daily Genshin please ah. Daily Yeah. Things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. Okay, வெளியில சிட்டிக்கு வெளியில வந்து மீட் பண்ணலாம் அப்படினு சொன்னா. Right? You mean என்ன இப்போ வந்து டின்னாரியா போயிட்டு பார்க்கணுமா? வாய்ஸ் சேனல். Sages to work on some project when we were staying with him in the NVIDIA forest. bro எல்லாமே பாதி சொல்றீ bro, என்ன bro சொல்ற? Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Okay, போயிட்டு வந்து டின்னாரியை மீட் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து அவன் ஒருத்தன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவானா? அப்ப என்ன பாலைவனத்துக்குலாம் கூட்டு போற மாதிரி ஐடியாலே இல்ல நீங்க, அதானே? பாப்பா வருவீங்க. சுமரு வாய்ஸ் ஆக்டரா? வாய்ஸ் ஆக்டர் யாருங்க? If you want any spoilers சொன்னா பெர்மனண்டா பேன் அடிச்சிரும் bro. எப்படி வசதி? விருப்பம்தான். ஓ ப்ளீஸ் டிஸ்கார்ட். என்ன ப்ரோ சொல்ல வர? ப்ரோ என்னது ப்ரோ சொல்ல வர? நீ முழுசா சொல்.
easy. Discord இருக்கு bro. Discordல ஜாயின் பண்ணலாம். Discordல ஜாயின் பண்ணிக்கோ bro. அப்புறமா வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்து பேசுங்க bro. லைவ்ல புதுசா இன்னொருத்தர் வந்து உடனே வந்து லைவ்லலாம் ஆட் பண்ண முடியாது bro. ஏற்கனவே வந்து ஆஃப்லைன்ல என் கூட பேசியிருந்தா தான் லைவ்லலாம் ஆட் பண்ண முடியும். புதுசா வந்து விசித்திரமா வந்து வர்றவங்களெல்லாம் வந்து லைவ்ல டப்புன்னு ஆட் பண்ணி வந்து எனக்கு பெரிய நான் என்னோட மண்டையில் நானே கள்ள தூக்கி போட்டுக்கிட விருப்பலை. I will have order. Stabilize. ஹீல் பண்ண உடனே தான் இவனோட டேமேஜை பார்க்கணும். இப்போ டேமேஜ் நம்பரை பார்த்தாலே எங்கடா போயிட்டு வச்சிருக்கிறீங்க? மேலே ஒரு இது இருக்குங்க. இருந்தது தெரியாமலே தான் நான் வந்து இப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தேனா? இப்போ பாரேன். இப்போ வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டோரியை வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம். நேத்தா ஸ்ரீஆர் 10A சொல்லு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் தம்பி சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது உள்ளதா? Hold it right there. A blonde-haired அங்கவேன் இல்ல இங்க வராத சைனோ. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here to arrest us? எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணதா நீ வந்திருக்கறியா? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. Okay. We are an elite brigade that commands the highest commission. Elite fighters ஆயவனுங்க எல்லாரும். Of a client known only as the outcast. Okay. The outcast? Outcastன்றது எவனுங்க? From the academia? அவன்தானே அந்த டாக்டர் தானே? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? இங்கல எதுக்கு நம்ம பின்னாடி பட்டு அவன் அனுப்பிச்சு விட்டான்? டாக்டர் பத்தி அவனே நேரடியா சண்டைக்கு வர வேண்டியதானே? Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! சண்டைக்கு வாளே. You're up, traveler. Solidify. Gotcha. Take that! Barbados! Glorious! King's up! It's over. Busted! Need! எங்கடா ராக்கெட் எப்படியோ போகுது? Your sins weigh upon your soul. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Your penance is due. நல்லா இருக்குல்ல அல்ட். ஆனா வேற லெவல்ல எனக்கு பிடிச்சிருங்க. உன்னோட அல்ட் வெறித்தனமா இருக்கு. Try to keep up. Order guide. அவங்கடே நீ யாராரு?
போடா. நான் ஸ்டோரியில இருந்து இங்க செஸ்ட பார்க்க இங்க வந்துட்டேன். ஓகே. இவனுங்க இன்னும் போலையாடா? இவங்க இன்னும் போலையாடா? That was pretty rough. Is that what elite mercenary? Yeah. Looks like we'll have to keep our guards up. Bro, say easy to worth it to get Saino. அது உன்னோட விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ஒன்னு தெளிவா சொல்லிடுறேன், ரைடன் அளவுக்கு வந்து டேமேஜ் அவுட்புட் வந்து இவங்கிட்ட இல்ல அப்படின்னா நான் இதுவரை பார்த்த வர சொல்றாங்க. நானுமே வந்து இவனை இன்னும் பில் பண்ணல, பில் பண்ணிட்டு தான் என்னால் வந்து சொல்ல முடியும். மற்ற பேர் சொல்றது கொஞ்சம் டேமேஜ் அவுட்புட் வந்து ரைடன் அளவுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை சொல்லிக்கிறேன். இல்லை ப்ரோ, எனக்கு வந்து கேரக்டர் டிசைன் வந்து வேற மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் இவனை வச்சு கண்டிப்பாக ஆடுவேன் அப்படின்னா வந்து உங்கள் விருப்பம், நீங்கள் எடுங்க. டேமேஜ் அவுட்புட் மாதிரினா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ரைடனுக்கு வெயிட் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். என்னடா நாய்க்குட்டி, எல்லா நாய்க்குட்டி இங்கே வந்துருச்சுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஆன் தட் டைம் இஃப் ஐ கெட் இட். இல்லை தம்பி, நீ பாதி பேசுறது என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது. எல்லாமே பாதி பாதி தான் பேசுகிற. பின்னாடி எங்கடா போயிட்டான்? அங்கே ஊருக்குள்ளே அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவனை ஊருக்குள்ளே வான்னு சொன்னா ஊருக்குள்ளே வரமாட்டான். பின்னாடி இங்க மேன். ஒலி தான் நிக்கிறா. It's the traveler in Paimon. What are you two doing back here? I have 30 fragile resina. அப்படியே எனக்கு ஒரு 15 வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுரு ப்ரோ. பார்த்து பண்ணி விட்டுறலாம். ஒரு 15 fragile resina வந்து மெயிலில் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுரு. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. Okay. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Okay, அவன் வந்து சொல்லிட்டான் பெட்ரோல் போகிறதெல்லாம் வந்து பண்ண வேண்டாம், நான் அதை பார்த்துக்கிறேன், நீ வந்து இங்கனக்குள்ளே லோக்கலில் வர்ற பிரச்சனையை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருந்துக்கோ அப்படின்றான். Did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? He just left the NVIDIA forest a little while ago. NVIDIA forest க்கு? He left? But isn't Tainari always saying that he never wants to leave the NVIDIA forest? எப்பவுமே வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் விட்டு போக மாட்டேன் சொல்லுவானா, இப்போ எப்படி போனா? It was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. Okay. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. ஓகே, இந்த தடவை தான் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டை விட்டே வந்து டினாரி வந்து வெளியில் போயிருக்கிறான். எனக்கே வந்து அது விசித்திரமாக தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா தான் இருக்கும். அந்த காரணத்தில் தான் வந்து இவ்வளோ அவசரமாக போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. ஒருவேளை வந்து இப்போ அவன் அங்கே போயிருப்பானோ? வாய்ப்பு இருக்கு. I guess he had something urgent to take care of. ஏதோ ரொம்ப முக்கியமா வந்து இது பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். of the academia. And part of STI is something like the Moderators research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. Okay. I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once spent a long time conducting research at Party STI. A research base, huh? ஃபாரஸ்ட் வாட்சரா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு ரிசர்ச் அதுவே வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கானா. பண்ணிட்டேன் லைக். நன்றி ப்ரோ. Let's go look for him at Party STI. ஏ, நீ வந்து உன்னை பத்திரமா பார்த்துக்க கோலி. நீ வந்து வேற எங்கேயாவது போயிடாத. ரொம்ப உன்னைய தேடி மறுபடியும் என்னைய தான் அனுப்புவாங்க. பார்த்துக்க. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now.
If you run into Master Tainari, please send him my regards. Okay. சொல்லிறேன். See you later, Kale. சீக்கிரமா கிளம்பு. அங்க ஊரே அங்க ஒரு ரீஜியனே பஞ்சாயத்துல கிடக்கு. இங்கே தானே அந்த ரோபோட்டை வச்சிருக்கிறான், அவன்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிருமா அதை? ப்ளீஸ் அதை வந்து எங்களுக்கு பரிசு பொருளாக தர முடியுமான்னு கேட்டு பார்ப்போம். இன்னும் இவன் இங்கே வந்துட்டா? இது யாரு? நெகிடாவா கேத்ரீனா? யாருன்னே தெரியலையே. நெகிடாவான்னு கேட்போம். This was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Okay. Well, I understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? அவங்க எல்லாரும் வந்து இப்ப நல்லா இருக்கறாங்களா? I was still in the middle of restoring everyone's minds. Okay. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jumped away from him just as he was about to capture me. ஒரு ஹாலோசினேஷன் மாதிரி வந்து போக வச்சிட்டானா, அத வந்து சரி பண்ணியாச்சா? Good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then அந்த நேரத்துல வந்து அவனுமே வந்து கேட்டுட்டு இருந்திருக்கானா? Seriously? It's possible he already started messing with the Akasha. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. இப்போ வந்து வேற வழியா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ சால்வ் பண்ணனும். பட்டுவி பைத்தியங்களா, இன்னும் எல்லாரும் ஒட்டுக்க ஒரே நேரத்துல வந்துருங்களாடா. ஒரே நேரத்துல எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டு போயிடுவோம். பிச்சி பிச்சி ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கு ஒவ்வொருத்தனா கிளம்பி வரைக்கு அங்க இன்னும் நிறைய பேர் வேற உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கானுங்க. We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா இப்போ யாரை மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம்? மியூசிக் ரொம்ப கம்மியா வச்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. இருங்க, மியூசிக் வால்யூம் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. இருங்க, கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறேன். எனக்கே ரொம்ப லோவா கேட்குற மாதிரி இருக்கு. இங்க வேற யாரா இருக்கிறானுங்க? இங்க என்ன இவ எப்படி இங்க வந்தா? Traveler? It is you. இது ஆனா அங்க நம்ம The voice! It's Apesia! What a pleasant surprise. It's so nice to இது வந்து நம்ம அவளை பிடிச்சோம்ல, அவளை நினைச்சேன். She's a scholar we met in the NVIDIA forest. When we last saw each other, she was still training in the what's it called? Satyavada life? Oh, I see. வித்தியாசமான பேரா இருக்கு. சத்யவாடா. சத்யவாடானா தமிழ் பேர் மாதிரி இருக்கு.
Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the NVIDIA forest means you're not in training anymore? Oh, நீ இன்னும் ட்ரெய்னிங்ல இல்லையா? No. Did you already finish your training and reach Pariporna life? Okay. What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. Okay. இவளுக்கு அந்த பவர் இருக்கா? Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. எவ்வளோ வேற லெவல் பவர்னு தெரியுமா அது? என்னடா நெகிடாக்கு மட்டும் தான் அந்த பவர் இருக்குன்னு பார்த்தா இப்போ இவளுக்கு இந்த பவர் இருக்குதா? Please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? பண்ணி காட்டு. I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Okay. Hold on. ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஃபைட் நடக்க போகுது. நான் பெருசா அவ பெருசான்னு சொல்லி மாறி மாறி MC வச்சு இப்ப செய்ய போறாங்க. We're using that incense again? அதுதான் நடக்க போகுது. All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Okay. Ready? இப்போ என்ன நடக்கும்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. தங்கச்சி போய் பார்க்க போயிடுவேன். தங்கச்சி போய் ஆனா உன்னா அவனுக்கு வர்றது அதுதானே. உன்னோட பெரிய பிரச்சனையே அதுதான். அங்க போயிடுவேன். It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. Okay. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. Okay. இது யார The சொல்றானுங்க? second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. Okay. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Okay. Humans, சினாரியோட வாய்ஸ் they can't மாதிரி be இருக்கு. trusted. And the சினாரியோட gods வாய்ஸா? fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. Really harpinjera. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. எல்லாரும் வந்து அவனை வெறுத்ததனால தான் வந்து நான் இப்படி மாறிட்டேன் அப்படிங்கறான். There is no need to fear. The pain will be brief. Okay. Your era is coming to an end. சீக்கிரமா வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர போகுது. What was that? என்னது அது? உனக்குமா வந்துச்சு? அவன் எனக்கு தான பண்ணான். Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a noble will. Such sublime emotion. ஒருவேளை இவனை வச்சு அவனே ஸ்காரமோச்சு ஏதாவது வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பானோ. இவளுக்கு பவர் இருக்காதுன்னு எனக்கு தோணுது.
அவனோட ஸ்காரமோச்சா வச்சு தான் ஏதோ அவன் மேல இருந்துட்டு இவளை வச்சு ஏதோ விளையாட்டு காட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, ஒருவேளை இவளுக்கு பவர் இருக்குமா? Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no periporno life, but rather... இவ யாரோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா? So mean to me. Why is everyone hiding from me? எல்லாரும் ஏன் ஹைட் ஆகிட்டு I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Apasia? என்னாச்சு? உளறுது பைத்தியம். That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? என்ன மறந்துட்டியா எல்லாத்தையும்? மறந்துட்டியா? மருந்த உன்னாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே. எங்கில ஏதோ ஒரு இதில் போயிட்டு கோத்து விட்டுட்டேன். நான் தங்கச்சியை தான் பார்ப்பான்னு நினச்சேன். வித்தியாசமாக வந்து ஸ்கேரமோச்சு கனவுல வந்துட்டு போயிருக்கிறான். ஏ வேற லெவல். அடிச்சிட்டாங்க. ஐயே, இப்போ இவன் அங்கே போயிடுவானே. போயிட்டேன். ஓ, டெஸ்ட் இப்படி. ஹீல் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. எவ்வளோ பெரிய ரோபோட் அது. அதுக்குள்ள அவன் தம்ம தூண்டு இருக்கிறான். ஐயோ, பயங்கரமா இருக்கே. இன்னாரியா இப்போ வரும். என்ன ஆச்சு? Different. You're back! Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. Okay. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the cavern puppet was destroyed. After that, okay. Came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Okay. அவ தான் வந்து எல்லாரையுமே வந்து அவங்கள எல்லாம் போட்டு தள்ளி இருக்கா. இவன் உடம்புக்குள்ள வந்துட்டு. ஆனா இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? இல்லுக்குள்ள இருக்கறாங்கறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரியும். I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would never believed it. அத கண்ணால பார்க்கல வரைக்கும் அத நம்ப மாட்டேன் அப்படின்றான். Also, while human technology இந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருச்சா அப்படின்றான். She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." Okay. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! He is trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Okay. Is that message all she left for us? It's pretty vague. எங்க வந்து அவளை ட்ராப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கற மெசேஜ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கான். Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Okay. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria.
Naida user street and had something to do with it. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? Huh? She isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? இப்பதான் அவன் இப்பதான் ரொம்ப லேட்டா கண்டுபிடிக்கிறானா. It's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. இப்போ வரைக்கும் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. The scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. Okay. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. நான் நம்புறேன். Thank you, Tainari. Actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? That. அத பத்தி சொல்லு சீக்கிரம். I was indeed invited Time to இல்ல join ஃபாஸ்டா that சொல்லு. project. The sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? சொல்லுங்கடா டெசர்ட்குள்ள தான் வந்து அவளை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி புடிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படினு. That's what happened. அங்க போலாம். That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the NVIDIA force because of Hypatia? இந்த காரணத்துக்காக தான் வந்தியா? I noticed Hypatia's mental anomalies. But since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Party's DI and began searching for a way to return her to her normal self. இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த காரணத்தினால தான் இவன் வந்து அங்க இருந்து சொல்லாம கொள்ளாம வந்து கிளம்பிட்டு வந்திருந்திருக்கான். Doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The doctor and the ballader. We have 2 Fatui harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. அப்ப இதுலவே வந்து அந்த நாசிஸ் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்களா? And restoring Irminsul. எடுத்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ. ஆனா அது யார்கிட்ட இருக்கு? அதுவே இப்ப வர வந்து சொல்லல. ஒருவேளை குசனாலி கிட்ட தான் இருக்குமா? Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? நீ என்ன பண்ண போற I'll இப்போ? stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. Okay. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. Okay, Caravan Rabat அப்படிங்கற இடத்துல இருந்து நீ வந்து ஃபாரஸ்ட் குள்ள சரி என்னது டெசர்ட் குள்ள போ. May the spirit of wisdom go with you. Spirit of wisdom வந்து உங்க கூட எப்போதும் வந்து துணைக்கு இருக்கும். ஓகே. நாங்க கிளம்புறப்போ. Finally. டெசர்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கு பெர்மிஷன். அடிக்கிறீங்கடா ஹார்ன் அடிச்சு. டெசர்ட்டுக்குள்ள கூட போறதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கிடைச்சு. வாட் டு யூ வாண்ட் டு அப்கிரேட் சைன்? சைனோ அப்கிரேட் எங்க ஓடி ப்ரோ பண்ண முடியும்? அப்கிரேட் எங்க பண்ண முடியும்? அசன் தானே பண்றோம். இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கொண்டு வரல. இங்கே இருந்துடா போ சொன்னேன். இங்கே இருந்தா போகணும். அசன் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு நம்ம நார்மலாக மீதி கேரக்டருக்கெலாம் எப்படி பாஸு செப்பரேட்டாக இருக்கிறாங்களோ
அதே மாதிரி இவனுக்கும் வந்து செப்பரேட்டாக பாஸ் இருப்பாங்க. அந்த பாஸ் அடிக்கணும். அது போக வந்து வண்டு இவனுக்கு வண்டு எடுக்க சொல்கிறாங்க. ஒரு கேரக்டருக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி வரும். புதுசாக விளாட்றீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது பேசிக்ஸ் வீடியோ வந்து பாருங்கள், ஐடியா கிடைக்கும். இப்போது 2 இருக்கு. இப்போ வண்டு போகிற போக்கில் அப்படியே பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து அசைன் பண்ணிடலாம். கூட்டிகிட்டு போங்கடா. டெசர்ட்டுக்கு கூட்டு போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒட்டகச்சிவிங்கி கேமல் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமா வித்தியாசமாக உள்ள போகிறதுக்கு? இல்லை உள்ளேயும் டெசர்ட்குள்ளேயும் நடந்தே தான் போகணுமா? Okay. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. Okay, it's made to block sandstorms from the outside. The wall of Samiel, okay. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Okay. Sandstorm வராம தடுக்கிறதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த வால் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்களா? ஓகே, இது வந்து பண்ணது வந்து ருக்காடிவேட்டா தான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாளாம். ஓகே, நைஸு. ஓ, நடந்து தான் போகணும். Enough gawking. Come on, follow me. அல்ஹைத்தம் ஏன் இங்கே வரா? அல்ஹைத்தம் என்ன வந்தான் வெடுக்குன்னு கூட்டு போகிறான். ஏய், நடக்கிற பிரச்சனை ஒன்றுமே தெரியாதடா உனக்கு. வேற ஸ்டோரியா இல்லை இந்த ஸ்டோரி தானா? வந்தேன். ஏய், மெதுவாக ஓட்டு மேன். ஐயோ, இங்கே இவன் கடகண்ணியை சுற்றி காட்டுவான்னு நினைக்கிறேன். அடேய், அங்கே ஒரு ஊரு பெரிய பிரச்சனையில் கிடக்குதுடா. இங்கே வெங்கிலும் ஓடுறாங்க. எங்கே போனாங்க அவங்க? இப்போ இவங்கிட்ட இருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றிருக்கிறாங்க. எப்படி நம்ம வந்து அவங்கள வந்து மிஸ் பண்ணினோம்? இந்த செகண்ட்ல தான் வந்து பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. மறுபடியும் வந்து நம்மளை யாரோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. இப்போ வாங்க, நம்ம இப்போ பாலைவனத்துக்குள்ள போயிட்டா மணல் புயல்லாம் வந்துடும், மறைச்சிக்கிறோம், ஒன்றும் தெரியாது. நம்ம ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் வந்து போய்க்கலாம். It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. டென்ட்ரோவா என்ன மேல டென்ட்ரோ போட்டுருக்கு? ஐஸ் இல்லையா? டென்ட்ரோ கேரக்டர், டென்ட்ரோ டிபிஎஸ் ஆயிவன். I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp blue color dressல இருக்கும். நான் ஐஸ் இல்ல நினைச்சிட்டு இருந்தேன். And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Okay. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ainul Akhbar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail.
தம்பி நீ தானே சொன்னது 11 வயசா எத்தனை வயசுன்னு ஏதோ நீ தானே சொன்ன 11 வயசு தம்பி மாதிரியா பேசுறப்பா எப்பா 11 வயசு பையன் மாதிரியா பேசுற நீ சீரியஸ்லி நல்லா வளர்த்துருக்குறாங்க தம்பி Why bro, I am saying how much primo I have. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right! We have the same plan as you! But we don't really have any concrete goals at the moment. எங்ககிட்ட வந்து ஒரு பிளான் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை கோல் எதுவுமே இல்லை ஆனால் வந்து நாங்களும் வந்து டெசர்ட்டுக்கு தான் போகிறோம் ஓகே Would you like to head there together? ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்போ சேர்ந்தே போகலாம் பேச்சு துணைக்கு ஆளாவது இருக்கும் அப்போ சேர்ந்தே போவோம் ஓகே போகிறோம் டெசர்ட்டை வந்து துவம்சம் பண்ணுறோம் அந்த வண்டு எங்கப்பா வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு 10 வண்டு தேவைப்படுதுப்பா ஓப்பன் ஏரியாவா ஓப்பன் ஏரியா தானே இதுவும் வந்து அண்டர் கேவ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வச்சிடாதீங்கடா ப்ளீஸ்டா இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசாக ஏதாவது எனிமீஸு ஏதோ நாங்கள் ஏதோ உருண்டுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கு இங்கே ஒரு குரூப் இருக்கு ஓகே
அடே மேலே போகணும்டா. கள்ளி இங்கே ஓடுறேன். மேலே தான் இப்போ போகணும். ஃபைனலி ஆனால் இந்த சாண்ட்ஸ்டாம் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது? கொஞ்சம் இன்னும் வந்து பிரைட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. நான் ஆர்க்கில் ஸ்காட்ச் ஏற்ற மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் இது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீலாக இருக்குது. ஓகே, மேபி நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ண சரியாகும்னு நினைக்கிறேன். Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Okay. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place. Cool place, a hot-ஆன placeல வந்துட்டு cool-ஆன placeன்னு சொல்லுது. இவன் ஏன் நம்மள அடிக்க வரான்? நம்ம ஸ்டோரியில வந்துச்சுல. ஒருவேளை இவன் தான் இந்த இடத்த வந்து பாதுகாக்கிறவன் நினைக்கிறேன். நம்ம யாருன்னு தெரியாமலே நம்மளை அடிக்கிறான் போல இருக்கு. மேபி அப்படிதான் இருக்கணும் ஸ்டோரி. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Okay. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more இனிய மாலை வணக்கம் அண்ணா. எக்ஸாம் முடிஞ்சது, சிறப்பு. நல்லா பண்ணிட்டியா? அங்க இப்போ என்ன பஸ்ல இருக்கிறியா? எதுலடா? வீட்டுக்கு வந்துட்டியா? Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino. General Mahamatra Sino. The Academia. Okay. He's a formidable எல்லாருக்கும் வந்து ஹெட் ஆ and இவன். the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. Okay. You seem to have placed யாராவது வந்து கிரைம்ல இது பண்ணானா இவன் தான் வந்து தண்டனையே கொடுப்பானா? Blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. Yeah. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. இப்போதான் அண்ணா பஸ்ஸில் ஏறினேன், சீட்டு கிடச்சிருச்சு அண்ணா. இன்னைக்கு அதான் ஏரியாவில் மழை வர மாதிரி. ஆமாடா, நிறையா டிஸ்ட்ரிக்டில் வேறு மழை வரும்னு வேறு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் சொன்னாங்க, மறந்துட்டேன். ஏதோ கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர்லாம் வந்து சொன்னாங்க. எல்லாம் வந்து சென்னையில் மழையாம், இன்னும் நிறைய யாரும் சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு மறந்துட்டேன். ஆத்துரா கரெக்டாக வந்து எக்ஸாம் இருக்கிற டைம் பார்த்து அதுவும் வந்துருச்சு. எக்ஸாம் இருக்கிறனால வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் எதுவுமே வந்து லீவுமே விட முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொன்னாங்க.
அதான் ஸ்டோரி ரொம்ப பெருசாக போகும்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி வந்து லைவை 2 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. 3:45 ஆயிருச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. நான் எனக்கு உட்கார சீட் கிடச்சதுனால மழை வர மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன்னா லைட்டாக தூரிட்டு இருக்கு. ஓ ஓகே. Has Al-Haytham done something wrong? Hyman doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Okay. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Okay. Unless இவன் you ஏதோ want to retrieve வச்சிருக்கானா? it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. ஓகே, உன்கிட்ட இருந்து எதுவுமே வந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்றான். ஓகே. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? No wonder you speak with such confidence. பொய் சொல்லி இருக்கறான் நம்ம கிட்ட அப்ப But I must இவன். admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? நான் தான் உன்னோட மெயின் கோலா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேக்குறான். I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Well, look at you two, Antaya. acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? ஏன் எப்பமா நீ வர? உன்னையே எடுக்கணுமா? Great, finally someone that we can trust. You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. மறுபடியும் சண்டை போட Sure ஆரம்பிக்கிறாங்க. looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. மரியாதை கொடுங்கடா. கடைசியில இவ வந்து ரூல் பண்றா. Hey, did either of you hear a word I just said? புயல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? என்னதான் நடந்துச்சு ரீசன்டா? All of you, over here, quickly! We have to take cover. வண்டாயா கேண்டேஸ். Oh, this wind is too strong. Let's get over there. சீக்கிரமா அங்க போலாம். கேண்டேஸ். Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. பேசி முடிவுக்கு வாங்கடா. அடிச்சுக்கிறாதீங்கடா. கோஆபரேட் பண்ணுங்க. பேசி நீங்களா ஒரு சமாதானத்துக்கு வாங்க. எல்லாரும் அமைதியா இருந்தா எப்படி? Pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. ஆய்மானால பறக்க முடியல. Sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. Okay. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. Sandstorm முடியற வரை வந்து இங்க இருங்க. I am Candace, protector of Aru Village. Protector of Aru Village. Savior has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only Thank right you, to help each other when Salavasi. the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there.
அவங்கெல்லாம் ரொம்ப மோசம். Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will உங்களுக்கு ஏன் not ஒரு கண்ணு ஒரு hesitate to கலர்ல summon இன்னொரு Officer கண்ணு இன்னொரு Quality கலர்ல to the இருக்கு? creatures of the ஒருவேளை sandstorm. 2 எலமெண்டா இருந்தது மாறி இருப்பாளோ? ஜியோ எலமெண்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. நான் எதையுமே வந்து மறைக்கல, அதனால வந்து நான் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு விரும்பல. இவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காடியை வந்து அலாவுதீன் அற்புதம் விளக்குமாறு ஒன்று இருந்துச்சு, அதை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். அது இல்லைன்னு சொல்லி என்கிட்ட மறைச்சான். Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the academia's project planning and development files. Okay. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. Okay. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. Okay. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit Hi bro, request வாங்க as soon welcome as bro, the welcome to submission the stream. reached Hi his நண்பா. desk. கமெண்ட் மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே Even மறக்காம said to me, லைக் தட்டி விட்டுருங்க, நியூவா "The power பாக்குறவங்க of the மறக்காம General சப்ஸ்கிரைப் Mahamatra பண்ணிடுங்க. is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up Hi on bro, this வாங்க investigation. welcome to the There's stream. no need for someone else to Hi give me தம்பி. power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. எல்லாருமே ஒரே இதை தான் பண்றோம். ஆனா வந்து இப்போ எல்லாரும் வந்து வெளில போகாம வந்து ஏன் இங்க ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கறோம் தெரியல. Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? அல்கீதம் ஏன் உனக்கு டார்கெட் ஆனா? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. Okay. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. அல்கீதம் தான் எல்லாத்தையும் வந்து கோத்து விட்டுருக்கானா? With investigating the traveler. Al-Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. யாருங்க இதுல டுபாகுரு? The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. Okay. The most enticing ஏஜ் offer. வந்து இவனுக்கு தான் வந்து இந்த அசைன்மென்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. Don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective,
The sages are far from trustworthy. Okay. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? Okay. So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. Okay. In the Even end, தனியாவே வந்து I இது பண்ண realized my ஆரம்பிச்சிட்டானா? wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Sages ஓட Had I இல்லாம been இவன் less செப்பரேட்டாவே guarded, வந்து பண்ண I ஆரம்பிச்சிட்டான் probably would அப்படின்றான். have ended up like that Einal Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. ஆமா கண்டிப்பா அவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணான் அங்க இருந்து தப்பிச்சு I'm வர்றதுக்கு. willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. ஆமா. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and ஏதாவது I வந்து are both உன்கிட்ட வந்து distrusted அவங்க by ஏதாவது the ஷேர் academia. பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. நீ வந்து என்னோட எனிமி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. Okay, misunderstanding வந்து இப்போ வந்து சரியாயிருச்சு. I believe it's your turn. Oh, நீ பேசு. sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. ஆமா கண்டிப்பா. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. எல்லாரையும் மீட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் வந்து நான் வந்து அப்படின்றா தியா. It took me off and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that எல்லாரையும் definitely உட்கார sounds வச்சு like பேச your வச்சு style. எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டேமா. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. என்ன வந்துச்சு? What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. கொஞ்சம் வித்தியாசமான வந்து கிரியேச்சர் வந்திருக்குமா? அத வந்து போய் போட்டு தள்ளுறேன்னு கிளம்புறான். Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். Extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. நீ worry பண்ணிக்காத, நானே போய் முடிச்சு விட்டு வரேன். Don't worry. She's as tough as they come. The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Sandstorm முடிஞ்சிச்சுனா இப்போ நான் அங்க போலாமா? Is she all right? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. நன்றி மக்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண அந்த நல்ல உள்ளத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. வாங்க அப்படியே நம்ம ஸ்டோரியை கன்டினியூ பண்ணலாம். சீக்கிரமாக முடிச்சாதான் இவனை வந்து பில்டே பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம இப்போ அப்படியே இந்த ஸ்டோரி இங்கே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நண்டு தேட போயிடலாமா? ஏன்னா வந்து ஸ்டோரி இன்னும் லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும் போல இருக்கு. அதான் நம்ம ஹாஃபவே கிட்டவே வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ தேங்காய் மாதிரி ஏதோ இருக்குதுங்க. டெலிபோர்ட்டை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம்.
Gaming with black cats. Hi bro, வாங்க welcome to the stream bro. Hi. Black cats யாரு புதுசா இருக்கு? கேம் வித் விகாஸ்னு பேர் வச்சிருப்பான். பேரை மாத்திட்டானா? அடே நீயானது? இங்க அவனை போய் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கேட்ச் ஆஃப் தி 7 அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சா. இந்த மாதிரி கிரியேச்சரோட தான் என்டையர் டைம் சண்டை போட்டு. They just keep coming in waves. Okay. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Sandstorm stop ஆனதுக்கு அப்புறமே வந்துக்கு இருக்காங்களா? மறுபடியும் வந்துட்டாங்க. Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. Bro, can I join? Quite a while since I've seen the story பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறேன் bro. இதுக்கு அப்புறமா வந்து ஜாயின் பண்ணு bro. I'll leave these to you then. பேர் என்ன bro? பேர் சொல்லு bro. என்ன பேரு? உன் பேரு? Let's go. Wind, hear me. Hacker. Nice joke. We'll have order. Here comes another wave. ஆமா என்ன யாரு? ஏய் என்னடா அவ்வளோ டஃப்பா இருக்குறானுங்க? ஆமா நம்ம லெவல் 40 சைனோ வச்சு அடிச்சா என்னத்துக்கு ஆறுது? Solidify. போய் தொலைங்கடா. The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. Okay. So we should be safe for the time being. Well fought, everyone. No injuries, I hope. யாருக்கு அடிப்பல்லையே அப்படினு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றான். யாருப்பா? My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. Okay, இவன் தான் இங்க இதிலே ரொம்ப I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, Uncle Anpu. I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. Okay. May I ask if such sandstorms are common? Sandstormலாம் இங்க ரெகுலரா தான் நடக்குதா? But recently, the storms have become increasingly severe and frequent. Okay, ரொம்ப சிவியரா வர ஆரம்பிச்சுச்சா? frequent-ஆ வந்துகிட்டே இருக்குதாம். According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena. Naturally இல்லாம unusual-ஆ இருக்கு அப்படின்றான். இதரிங்கனாலவா? Okay. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest. Okay, அங்க இருந்த மாதிரியே தானா? Earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Okay. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Village keeper. Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the NVIDIA forest. The academia believes that the crazed moderators may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. எதுவுமே இல்லாம எல்லாரும் மறைஞ்சு போயிட்டாங்களாம். If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them,
Are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Okay, நீ இதல தான் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பியே அப்படின்றான். Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? Sino கூட you really don't trust him. நான் வந்து நம்பல அப்படின்றான். Bro, how to get to 5-star character? Bro, wish பண்ணும் bro, wish பண்ணும் bro. wish பண்ற பேஜ் இருக்கு பாருங்க, அதுல போய்ட்டு wish பண்ணனும். I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. எப்படி எடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் யூடியூப்ல வீடியோ பாருங்க தம்பி. அன்லாக் பண்ணிக்குவோம். ஏ என்ன யாரு தம்பி, நீ என்ன யாரு, என்ன ஏஆர்னு சொல்லு ப்ரோ, அப்பதான் தெரியும். எனக்கு நண்டு வேணும்டா, நண்டு வேணும்டா. நண்டு கிடைக்கிற இடம் எங்கேன்னே தெரிலையே. நண்டு இருந்தால் சைனோ பில் பண்ண முடியும், ஆனால் நண்டு கிடைக்கிற இடமே நம்மளுக்கு தெரிலையே. வச்சிருக்கிறானுங்க தெரில. பூனைக்குட்டி, உனக்கு நண்டு இருக்கிற இடம் தெரியுமா? கதறான். எல்லாமே வந்து சைடு ஸ்டோரி போல இருக்கு. இன்வெஸ்டிகேட் தான் கேட்டுச்சு, அதுக்கு என்னென்ன பட்டன்லாம் அமுத்துறேன். ஓகே வாங்க கோர் ஸ்டோரியை முதல்ல முடிச்சிடலாம், அது ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போகும். ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ எவ்வளோ நேரம், 2 ஹவருக்கு மேலே. I'm still doing essentially the same things as before. Okay. Do you still have any questions for me before we start our investigation? இது நம்ம கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? Why do they refer to the mat? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. Okay. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, but a strange Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Okay. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from Vanakkam bro, good evening bro, hi bro, good evening, vaanga Suresh village vlog. Tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. Welcome bro. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. A soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Okay. Oh, no wonder!
Everything makes sense then. Add in the fact that they calmed down. It was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? கிளம்பலாமா அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். அதுக்கே எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறோன்னு பாருங்க. கடுப்புங்க இதில். Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the Mad Scholars. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. மான்ஸ்டாட்ல லீவ்ல ஸ்டோரி இருந்துச்சுல, அந்த லென்த் இருந்துச்சுன்னா பக்காவா இருக்கும். இவனுங்க கொடுத்துருக்கிற லென்த் அவனை இன்னும் வேலையில வச்சிருக்கிட்டு இருக்கிறானுங்களே. யாருங்க அவன்? They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. Liu வந்தப்போ சூப்பரா இருந்துச்சு. ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஃபுல்லா பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இவனுங்க லென்த் பண்ண வந்து எல்லாரும் ஸ்பாம் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க. I've spent many years interrogating criminals. So I can easily tell when someone is lying. யார் பொய் சொல்கிறா அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாகவே நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவேன். ரொம்ப நாளாக வந்து இதே வேலையை தான் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றான். I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. All right, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But easier said than done. Especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. ஏதாவது டோர்ல போயிட்டு கதவை தட்டலாமா? Excuse me, are you here to help me find my grandpa? இதே grandpa காப்பாத்தணுமா? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isaac. Okay, Isaac. You'll help me find my grandpa, right? ஆமா உங்க grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? Mad ஏன் மேட்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க? அப்படிலாம் கூப்பிடாதீங்க அப்படின்றா. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa வந்து நீ எப்படி கூப்பிடுவ? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. நானும் உங்க கூட வரேன். I won't be a nuisance. நான் உங்களை வந்து தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன். உங்க கூட நான் வரேன். நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்றான். I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Help பண்ணலாமே. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest, if you don't believe me, you can ask Miss Candace. Candace கிட்ட வேணா நீ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றான். All right, but first, let's confirm the facts with Candace. Okay. இப்போ மறுபடியும் Candace போயிட்டு பார்த்துட்டு வரணுமா? வஸ்து ரூமுக்குள்ள போச்சான கதவுல பிடிச்சி ஏறி ஒரு இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட பாருங்க ஒரு 1 hour கிட்ட வந்து நின்ற இடத்துல நின்று வந்து பேசுவோம். இப்போ வந்து உள்ள வந்து பெர்மிஷன் என்னது உன்னால கேட்டானா கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இதுவே வந்து ரொம்ப நேரம் கேட்பாமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்க. I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city.
He was raised by his grandfather. அவங்க தாத்தாவால தான் வந்து Unfortunately, it was only a வளர்ந்திருக்கிறான். few years before his grandpa passed away. Okay. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. ஒவ்வொருத்தங்களா வந்து அவனை வந்து மாத்தி An மாத்தி elderly mad வளர்த்திருக்கிறாங்க. scholar arrived at the village. Okay. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. Okay. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. அவன் தாத்தா போயிட்டு காப்பாத்தணுமா அப்படின்னு கேட்க தான் வந்தோம். Where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ஸை பத்தி கதை சொல்லுங்க. Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. Okay. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. அந்த இடத்தை வந்து பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்றான். Maybe the people have always had a considerate God watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Okay. கிளம்புங்களே, கிளம்பி தொலைங்களே. ஒரு முட்டுச்சந்துலாம் நின்றுக்கிட்டு விடிய விடிய கதை பேசி சாவடிக்கிறீங்க. இப்போ இவங்கிட்ட நின்று மறுபடியும் இவன் கதையை திரும்ப ஒன் மோர் டைம் கேட்பீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லி முடிச்சிட்டானா அப்படியே கிளம்பலாம்ல. Let's ask the local residents some questions first. முதல்ல லோக்கல் ஏரியாவில் கேட்கலாமா? டேய், இந்த ஏரியாவுக்கு நீ தான் இதுன்னு இருக்கிற, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா? அப்போ அடிக்கிறீங்கடா. ஆனால் உங்களோட ஸ்டோரி லைன் இருக்கே கட்ட வெறுப்பேற்றுது. அவங்க தாத்தா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறதுக்குள்ள காலாவதியாக ஆயிடுவாரு. You mean the village keepers? ஆமா, அவர்தான். When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road. நான் வந்து சோறு துண்ணுட்டு இருக்கும்போது இது mushrooms and tree roots. Okay. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Anything else? மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ள இந்த தாத்தாவை கண்டுபிடிக்கிற லைனே உள்ள சேர்த்து விட்டு அடிச்சு பொண்ணை நான் பல இடத்துல பார்த்துருக்கிறேன். அங்க டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும். You look like a real fighter. Don't change the subject. Right. You were asking about the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. Okay. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. ரொம்ப வித்தியாசமா வந்து நடந்துக்கறானா? My house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right?
He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for us. Gotcha. இன்னும் எத்தனை பேர்ட்ட விசாரிக்க போறீங்க? என்னடா ஊரா சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க? Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Okay. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. The last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. Okay. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. Okay. My wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. It might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. எப்ப வேணாலும் வந்து இங்க வரலாம் நாய்க்கையா. Don't say anything for now. Let's head over there. எதுமே சொல்லாத கிளம்பு அப்படின்றான். Join the Aramites and embrace a wonderful new life. See if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Scarlet King மறுபடியும் வந்து இங்க வர போறான் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படினு சொல்லி பொன்னி பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? என்ன proof வச்சிருக்கற அவன் வர்றாங்கிறதுக்கு? The village is getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. என்னது அவன் தாத்தாவை தான் வந்து போட்டு தள்ளி அவனுக்கு பலிகடாவா கொடுக்க போறாங்களா? Some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. முதல்ல இருந்து மறுபடியும் அதை எல்லாத்தையும் சொல்லு மறுபடியும் கேக்குறேன்னு. பைத்தியமே முழுசா கேட்டுக்கிட்டு தான இருந்தே. My patience is running thin. You heard what I asked. சொல்லு இப்போ. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. என்ன ப்ரோன்லாம் பேசுறான்? One move and he's going to flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the mad... Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall.
They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. பேசிக்கிட்டே இருடா ஒன்னும் நிப்பாட்டாத. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. ரூமர் தான் நான் வந்து சொல்றேன். என்ன வந்து அடிச்சிராத, என்ன எதுவும் பண்ணிராத. I'm just saying what the others said. எல்லாரும் வேற எல்லாரும் வந்து என்ன சொன்னாங்களோ அதை தான் நான் சொல்றேன். அப்படின்றான். Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Okay. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Candaceால கூட உங்களை வந்து காப்பாத்த முடியாது. We'll do just as you say. ஒழுங்கா போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள பூட்டிக்கிட்டு அந்த வேலையை பாரு. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. அவனாவே கிளம்புறதுக்கு முடிவு பண்ணான். பைத்தியம் பிடிச்ச பாய்மானை பேசி அவனை மறுபடியும் நின்று பேச வச்சனா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டே நின்று பேசுவானே. இன்னும் எதையும் போய் தேட காணும், ஒன்றும் பண்ண காணும். வளவளன்னு பேசிக்கிட்டு மட்டும்தான் இருக்கிறோம். It's part of being a matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. போலே ஓ எரசா ஓடு வெறுப்பேத்தாத. நின்று பேசியே சாவடிக்கிறான். Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. This is where Grandpa usually stays. இங்க தான் வந்து அவங்க தாத்தா வந்து ஸ்டே பண்ணுவாராம். No. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. Okay, a traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. அந்த நாள் வந்து டெனாரி தான் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாத்துனா. ரொம்ப முன்னாடி நடந்த சுமருக்குள்ள வர்றப்போ அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சுல அது. You know Tainari? ஆமா தெரியும். You know him too? Are you உனக்கு அவனை தெரியுமா? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No, no need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. The missing where? Look for the clue. ஏதோ இருக்கு.
எங்கேயோ போறான், நம்மள எங்கேயோ போக சொல்றாங்க. இவனே கண்டுபிடிச்சிட்டான். நல்லதுடா. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. எதையுமே வந்து பார்க்கலையே. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. Adult male oda is a common footprint one idu. from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. யாரோ வந்து The scent வில்லேஜ்ல is இருக்கறதா. quite faint, but still extant. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. அவருக்கு தான் வந்து ஃப்ரெண்டே You'd கிடையாதாமே. have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Grandpa வந்து பெருசா எதுமே தப்பு பண்ணல. நீ காப்பாத்து. Get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. கொண்டு குழியில இறக்கி இருப்பாங்க. After that, we'll set off to find the scholars. சாமே. ஒரு இது பண்றவனே. கொஞ்சமாச்சும் வந்து ஏதாவது ஏதாவது பண்ணுப்பா அப்படி. போராட்டமா இருக்கு. முக்குக்கு நின்று பேசியே வாழ்க்கை முடிஞ்சிரு போல இருக்கு. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice too. We're back, Candace. We've got a lot to tell you. இவங்கிட்ட இது எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணும். Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. அம்மா கண்டிப்பா. Hatham didn't go with you? We haven't seen him at all. அப்ப அவ தான் வந்து தனியா போயிருப்பானோ அது. ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட் பார்த்தேன்னது வந்து அல்கைதமோடதா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா கிடைச்சிச்சா? ஒன்றும் கிடைக்கலையா? இவனுங்க தாத்தா தேடி போறான்னு போனானுங்க. அங்கேயும் இங்கேயும் நின்று கதை பேசிட்டே வரானுங்க. ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கலாம் மாட்டானுங்க. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. யாரோ வந்து இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய தலக்கட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Yeah.
Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the அங்கே அவளுக்கு ரெண்டரா இருக்கானுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இங்க ஒரு பக்கத்துல வந்து ஜாலியா இருக்கிறானுங்க. தாத்தாவே அந்த தம்பிக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கல. பக்கத்துல நின்று அவனோ ஒருத்தன் ஒட்டு கேக்குறான். அதையும் கவனிக்கல. One thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radical. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. சிக்னல் கொடுக்காடா. சிக்னல் கொடுத்தாலும் இவங்களுக்குலாம் கண்டுபிடிக்க தெரியாது. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate அவன் ஒருத்த பின்னாடி நின்று ஒட்டு கேக்குறானேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லி சமாளிக்கிற மாதிரி மறுபடியும் விடிய உட்கார்ந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கறான். I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebat with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. ஓடுறான் ஒருத்தன். டிக்குன்னு ஓடுறான் ஒருத்தன். இங்கே என்னால் கோவா பண்ண முடியுமா? ஓகே, கோவா பண்ண முடியுது. ஓகே மக்களே, ஸ்டோரி எக்கடாக்கில் வந்து இங்கிட்டே விட்டுட்டு முடிச்சுக்கலாம். பேலன்ஸ் வந்து அப்புறமா வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம். இது ரொம்ப லென்த்தாக போகும். லென்த்தாக போனால் வெறுப்பாகும். 230 ஹவர்ஸா? முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. அப்படியே வந்து லைவை முடிச்சுக்கலாம்.